Buenas a todos, chicos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Deadly Premonition. Estamos aquí, chicos, recordad que hicimos la reunión esta en el centro social, donde hablamos con toda la gente del pueblo y donde las moscas cada vez nos rodean más, debemos avisarnos. Tenemos aquí a nuestra coleguita Gina, que la verdad es que está muy bien, ya sabéis que nos ofreció un servicio muy especial. Y chicos, vamos a terminar de hablar con la gente, sin perder mucho más el tiempo. Habían aquí una especie de vaqueros que no hablamos con ellos. Creo que es las únicas personas que quedan por hablar. Así que vamos a hablar con ellos, chicos, a ver quiénes son. Llevan unas fichas muy raras. New York, right? I'm Richard Dunn, the owner of the darts bar, Swery 65. Dueño del bar de dados, Richard Dunn. Ok, perfectos. How'd you like the town? Oh, it's great. Aside from the murder that happened here. Yep. Murder just doesn't fit with a small town like ours. Well, Richard, I'll have to correct you on that. Crimes don't care about size. Big town, small town, just isn't a factor. I guess you're right. So, how did you know Anna? I've known her since she was a child. She was the same age as my son. You know, she always stood out, being pretty and all, just like her mother, Sally. What do you know about Sally? Well, I went all through school with her right here in town. I never thought our children would be the same age. I don't see her here today. Ah, well, see, she lost her husband, and this time it's her daughter. She's at home right now. Ah, es cierto, chicos, no estaba la madre You de know a ella. lot. How long have you been in love with her? Hey, don't go there. That scar of yours tells me you got your hands full too, right? Let's not dive into personal matters. It'll be better for you and me. You're right, Richard. Collecting gossip won't help with the matter at hand. Vale, chicos, este es Richard, es el dueño del bar. Y ahora me vais a disculpar un momento, porque mi gato... Coqui, ¿qué te pasa, hombre de Dios? ¿Por qué maullas? Es que mi gato es muy pesado, chicos, y cuando me pongo a grabar o a hacer cualquier cosita siempre está aquí mareándome. ¿Qué te pasa? ¿Quieres decirle algo a nuestros suscriptores? Ahora se calla. Bueno, chicos, vamos a continuar. Si escucháis al gato de fondo, que sepáis que es simplemente porque está aquí y quiere hacerse notar, porque es muy pesado. ¿De que sí? Bueno, chicos, vamos a continuar. Vamos a ver quién es este. Este o esta, es que no me doy cuenta, es un tío, ¿no? Sí, es un tío. I'm FBI Special Agent, Francis York Morgan. So Anna was killed. But why does that bring Ese the era el hijo. FBI here? Empleado del bar de dados, King Dan. No me he dado cuenta si el otro era Dan también. I have an interest in murder cases involving young women. Well, you know, man, this might just be another case to you. But it means the death of a friend to me. And I want you taking this lightly like it's just another case. I never take anything of this nature lightly, I assure you. I'm here to apprehend the perpetrator who did this. Yeah, because local enforcement can't shine their own boots, right? Good point. You can't always count on the police now, can you? But that doesn't mean you're going to capture the perpetrator yourself, Quint. How do you know my name? I memorized the name of every citizen before arriving in town. ¿En I serio? also know about you and your significant other. You mean Becky? ¿Quién? Don't underestimate the FBI. We know and see everything. I'm sorry if I was a little harsh. I want to help, I do. Okay? Okay, Zach, I'll tell you how I knew his name. He's got a small Q on his hat. That was the only name beginning with Q that I could think of. He was even kind enough to tell us his girlfriend's name. I can read him like a book, Zach. Qué bueno eres, tío. Qué bueno eres, York. Ya decía yo, digo, eres demasiado freak. Este tío, ¿qué le pasa, tío? Está como triste, ¿no? A ver, ¿qué nos puede decir? Good evening, Agent. ¿Qué cojones? Guarda del cementerio, tío, parece un cadáver. Good evening, Mr. Brian, the gravekeeper. Brian. Mr. Bryan. Mhm. I like the retro look. Auditioning for Little Grave on the Prairie? Anna. Oh, she was so beautiful. Too soon. Too soon to go to the grave. So sad. So sad. Qué tío más friki. I totally agree. That's why I'm here, looking for the one who did it. Were you close to her? Anna. Her smile. So warm. ¿Qué cojones, tío? Anna. Blonde hair. So bright. Qué gente más rara hay en este sitio, tío.
There's a graveyard somewhere in town, Zach. I'm not excited about the idea, but Sí, hay we should tantos at least sitios check que it out. tenemos que ir. Hay tantos sitios, chicos. Bueno, pues yo creo que ya prácticamente están todos. A no ser que me encuentre... Eso es la sala donde estaban todos. No sé que me encuentre a nadie más por aquí. Vale, aquí hay una persona. Ah, esta, chicos, era Carol, pero Carol ya... Voy a coger el cigarrillo este porque me puede servir para pasar el tiempo, recordad. Además, fuerte. ¿Esta chica había hablado con ella yo? No, no había hablado con ella. Era una chica muy guapa. Eso sí que lo recuerdo. Anna was an airhead. What do you mean? Are you saying she was killed because she was an airhead? Or are you saying that she was an airhead for being killed? I'm sure she's still an airhead even in heaven. She changed her hair every day. If she lost a pound, she'd be ecstatic. Gain one and she'd almost be in tears. She broke many, many plates every day at the diner, and she'd always have a smile on her face. Joder. Always having fun. Qué buena idea Everyone tiene looked at de her ella. and knew she was a cute, adorable, loving airhead. But they would be smiling right along with her. I wouldn't be surprised if the angels smiled with her too. Pobrecita, realmente. Isaac and Isaiah said that Anna was a fairy of the forest. A goddess. Realmente, si lo pensáis, chicos, tiene que ser muy duro. Una persona que tenéis a vuestro alrededor que fallezca de esa manera. Ya no es... Quitando, pues eso, ¿no? Que exista todo tipo de problemas en esta vida. Pese a que no hay que pensar en ello, ¿no? Porque eso no se sabe nunca, chicos. Sí que es cierto que bueno, hay cosas que no se pueden evitar y en este caso pues se podría haber evitado a lo mejor si... No sé. Realmente no puedo opinar de este tema. Porque los asesinatos en serie simplemente hay que pillar a los desgraciados, ¿no? Que lo hacen y no se puede hacer más, ¿no? Para que no lo vuelvan a hacer. Emily, me quiero ir de aquí ya. ¿No puedo hablar contigo? Emily, ¿ya está? No, ¿qué puedo hacer? Las moscas no están ya, por cierto. George, ¿tienes algo que decirme? Agent Morgan, here's your chance to get to know some of the Ya townsfolk. lo he hecho. Don't let it go to waste. Ya lo he hecho, George, ya lo he hecho. A ver, bueno, pues Emily creo que me dijo que hablara con ella cuando quería salir, pero no puedo hablar con ella, así que voy a buscar la salida. Vamos a buscar la salida, chicos, y vamos a continuar con la historia. Ya hemos conocido a toda la gente del pueblo, incluida Carol, muy interesante, por cierto. Además tenía una idea muy clara, ¿no? De lo que era Ana. Al parecer Ana era una chica que no era muy buena en su trabajo, no era muy buena en su vida, por así decirlo, pero que realmente siempre hacía reír a los demás, ¿no? Y siempre tenía esa capacidad tan innata. Vámonos, chicos, no puedo dejar la escena así. Vamos a preguntar más por aquí, quién sabe que vayamos a averiguar. Vale, chicos, ¿queda alguien más por preguntar? Yo creo que ya está todo, ¿no? A estos ya no les puedo preguntar. Voy a guardar, chicos, ya que he preguntado para no tener que repetir. No vaya a ser que el juego se me raye o cualquier cosa. No me fío mucho de la conversión de este juego. A ver... ¡Ah, faltaba Jean, chicos! Es verdad, disculpad. Además, muy importante. Jim, thanks for your help in the forest. How are Isaac and Isaiah? They're fine. They really seem to love their grandpa. Well, I guess they do, son. I want to keep them away from the filth of the material world as much as I can. Their mother agrees, which is why she lets me take care of them so often. And that's why I want you to solve this case quickly and go home. Those rumors about that scar of yours do more damage than good around here. ¿Qué obsesión tienen I con la guess I reek of the cicatriz? material world, don't I? I have to in order to do my job. But I understand what you mean. I'd think the same if I was born in a place like this, Zach. Claro. Es muy normal. Realmente, si lo pensáis, es así. Vale, ya hemos hablado con todos, chicos. Agent Morgan, I'd like to let everyone go home now. Let's go outside. Muy bien. Tengo que ir a ducharme, ¿eh? Qué tío más raro, ¿eh? Ese. Todos se levantan y se van.
Gina, ¿cómo anda, tío? Es que le han puesto hasta la animación de andar. Es que es impresionante, tío. Es impresionante. Quiero conseguir la radio, chicos. Pero para conseguir la radio tengo que ir a casa de George un día que no llueva. Después de las 9 de la noche. Entonces, a ver si se nos pueden hacer más o menos las 9. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver cómo lo podemos montar, chicos. Ah, tengo que ducharme, tío. Well then, Agent York, do you have any plans for this evening? Pues sí. I was going to head back to the hotel and go over my notes. I need to contact HQ and give a progress report too. Okay, then let's call it a day here. Sounds good. Contact my office when you finish your report. We'll pick you up tomorrow morning. Diane, the owner of the art gallery, should be back soon. All right then, let's do that. Hold on, Agent York. We're going out to eat at Nick's Diner. Would you like to come with us? The diner? That might be nice. Thomas is a great cook, but Nick is the real deal. No visit to Greenvale is complete without eating at the A&G. A very appealing proposition. Zach, what do you think? We can always go back to the hotel after eating dinner, or go directly back to the hotel. You decide, Zach. Vamos a cenar con ellos, hombre. Es interesante. Además, la rubia, chicos, nos lo está pidiendo. O sea, no podemos decir que no. Espero que me lleve directamente al restaurante. Bien, perfecto. Yo con mis moscas, tío, es que es horrible. I've been here for a long time now, and this is the worst murder I've ever seen. Come mientras habla, chicos, una habilidad. Our town is a little odd in some ways, but it's usually a peaceful place. We had our fair share of cases, but just the regular stuff. A high school kid shoplifting from the milk barn, maybe, or some hot-headed kids fighting, fueled on liquor. Nothing more than that. Agent York, what kind of cases have you dealt with in the past? Not much different from those you've just mentioned. The case I was on until last month, well, the guy killed 7 girls in a 3-month period. Por Dios. He sawed their heads off from the neck and took them back to his house. He cleaned the skulls up and used them as utensils in his daily life, to eat from or as a urine cup. He hated women. That was his way of dealing with it. Dios mío. He'd fill skulls with ice, cola, and rum, then he'd down it in one gulp. For him, that was a holy ritual. No come nadie, the question tío. of his mental state was the pivotal point in the court case. Mirarlos, tío, qué caras. Oh, man. For me, he was insane. 100%. Drinking from the skulls, well, that is one thing. But those he had used to relieve himself. ¡Ah, tío, qué asco! Use them to drink from. ¡Oh, qué asco, Yeah, that tío! was too much for me. It's just not sanitary. Dios mío. Not sanitary. That's probably not the problem for most of us. Bebía de los que ya había orinado antes, chicos. Ah, yes. An ingenious law school student raped over 800. En serio, tío, o sea, ya, por Dios. Was nasty. Thank you, Agent York. Now, let's talk about something else. You don't want to hear anymore? That's a shame, isn't it, Zach? I was just about to get to the good part, too. Sounds like you live in a totally different world. I mean, you're like an elite agent who just jumped out from a movie or something. In your eyes, we must look like we're just playing cops and robbers. Ugh, I give up. I can't compete with you. Don't say that, Emily. The cases you have solved are all full-fledged crimes. A crime is a crime. Size doesn't matter. Por supuesto, hombre. There is no big and small. Crimes always have a criminal and a victim. Pero si ya lo tienes encendido. No victim will ever welcome a crime, no matter what its size. Supongo que está haciendo una especie de metáfora, So, ¿no? fundamentally, there is no difference in size. Well said, Agent Morgan.
We work day and night to preserve peace and order in this town. Es su trabajo, ¿no? You understand that, right? Of course. But still, I don't view shoplifting and Anna's murder as the same level of crime. Bueno, Me neither. está claro. I never even dreamt that such a thing could ever even happen in this town. I keep on expecting to see Anna here in this diner, waiting on tables. Ah, tío, trabajaba ahí, además. Pobre Thomas, tío. Excuse us, Agent Morgan. We should have made dinner a more uplifting experience. Let's call it a night. Okay. Good night, then. Ok, chicos, por favor que sean sobre las 9 para poder ir a casa de George a coger la maldita radio y no tener que ir a estar paseándome con el coche, chicos. Sería muy importante. A ver, ¿qué hora es? Si termina... No, tío. Lloviendo. Maldita sea, tío. Maldita sea. Vale, ¿y me dejan sin coche? ¿Qué cojones, tío? ¿Y qué hago yo ahora? Ah, vale, está aquí. Digo, tío, me dejan sin coche. Chicos, después me voy a ir al hotel, que creo que además me lo marca en el mapa. A ver. ¿Por qué tiene que llover, tío, siempre en este pueblo? Vale, esto es la comisaría. Vamos a poner el mapa, chicos, y a ver si lo que me marca es el hotel. Sí, me marcará el hotel. A ver si salía por aquí. Sí, se marca por aquí. Bueno, chicos, pues voy a ir al hotel y cuando llegue al hotel continuamos. Bueno, chicos, pues ya estamos llegando al hotel. ¡Dios, Dios, Dios! ¡Oh! Llueve muchísimo. Además de saber que la conducción del coche es completamente horrible. Como siempre, a ver si podemos... A ver si hay alguna noche, chicos, que tengamos suerte y no llueva, por favor. O sea, es que es horrible, chicos. Es muy horrible. Vale, para aquí. Ay, vamos a ver si nos duchamos, nos afeitamos y nos aseamos un poquito, chicos. ¿Sabéis que este juego en ese sentido es muy realista? A ver. Typewriter. Máquina de escribir. Las mosquitas, tío. Nos van a acompañar hasta en... Ah. Nos hemos quitado la americana, ¿no? ¿Os dais cuenta? Qué gracioso el detalle. Okay then, Zach. Let's go back over our progress. Ok, vamos a analizar todo. First, the victim, Anna's death. She was found hanging from a tree in the forest. She was cut open with a knife from her chest down to her stomach. Dios. That was the direct cause of death. The strangulation marks and skull fracture were caused after death. Her tongue was also bit off, and I found something inside her mouth. Do you remember what that was, Zach? En su boca encontramos una semilla roja. Sí, encontramos una semilla, chicos. That's right. We found the same red seed in her mouth. According to Emily, it was raining when Anna was killed, but traces of tears were still evident on her face. Sí. Which means the perpetrator killed Anna under a roof in the lumber mill, and then carried her body into the woods after it stopped raining. We found numerous important pieces of evidence at the site of the crime. A total of 4 things. Knee prints in the grass, a wood chip with metal dust, a photo of a man with a tattoo on his back. Cierto que el hombre ese es un misterio. One other thing. Do you remember what that was, Zach? Era el tacón de aguja roto, ¿no? Sí. Era el tacón de aguja roto. That's right. A broken stiletto heel. Qué gracioso esto, Combining tío. this with the other evidence suggests that 2 people came into contact with Anna's body prior to it being discovered by us. Sí. Those being the perpetrator who killed Anna and Miss Stiletto Heel. Es que hay una tercera persona, chicos. There is also the possibility that a third party carried Anna to the woods. That means we could be dealing with 3 people. 2 or 3 people.
In any case, Miss Stiletto Heel may have vital information. We need to find her next. Es que We didn't use forensic methods, but we're still closing in on the criminal. Have I forgotten anything? Ah, of course. The marks on her hand tell us that Anna was gripping something when she died. Do you remember recordaba eso. No lo recordaba. What do you think she was holding on to? No me acuerdo, chicos. A ver si ahora que salen las imágenes. Un objeto redondo, sí, era un objeto redondo. That's right. Era un objeto redondo. Ahora acabo de caer. The marks on her hand suggest a peace mark. The man in the photo found in the woods had a tattoo of an upside-down peace mark on his back. These two could well be related. But we don't know for sure. Next, the town folk. A few are worthy of special attention. Además de verdad. Carol McLean, the singer and bar owner. She's Thomas's sister. Then there's Nick Cormack, the owner of the diner. Both of them seem to be hiding something. Sí, además de verdad. There's Diane, the owner of the art gallery, who's out of town. Then we have problematic, old, rich, and eccentric Harry. Both will be tough to crack. Ese es el de la gasolinera, chicos. Well, we just have to go one by one. I've been thinking, one of the biggest rewards here is the fantastic food. Enjoying food is cultural, and yet it's also a bit uncivilized. It's interesting how good food motivates me to work harder during investigations. Oh, and on Emily's back. It was strange to me. Nos ha crecido la barba, chicos. Hey, don't take that the wrong way, Zach. I wasn't getting all excited or anything. Por Dios. But it did make me feel strange. Está hablando de cuando le vi la espalda a la rubia, a la policía. Que la verdad es que está muy bien, It's starting to rain. I think this case may take a while. Esperemos que se haga ya de día. Ellie! ¿Qué? Lunchtime, Ellie! I'll eat later. You'll eat right now, young lady. ¿En serio? You need to listen to your mother. I want to hear the rest of the story. Emily, tío, se llama igual que la policía. Then take a nap. Then I'll tell you the rest. But I want to hear it now. There's no need to rush things. You must live your life at the pace that is right for you. Honey, are you coming? Chicos, a ver, se supone que el que está contando la historia somos nosotros cuando somos viejos, ¿no? Somos York. Y nuestra nieta se llama Emily. Se llama igual que la policía rubia. ¿Eso qué quiere decir? O sea, hay un misterio ahí, ¿no? ¡Ay, perrete! No sé quién es. Ah, dijo Poli que había un nuevo huésped en el hotel. Cierto, chicos, recordad. Recordad que había un nuevo huésped. Y esa flor, tío, roja. Cosas muy raras, chicos, se avecinan. What? Cena. Capítulo superado completamente. Chicos, creo que hemos completado el primer capítulo del juego. Si no me equivoco, ¿vale? Creo que lo hemos superado completamente. Está muy interesante, chicos. Está muy interesante. Y la verdad que quiero seguir jugando. Esta semana vamos a seguir jugando a Deadly Premonition todo lo que podamos. Y espero poder subirlo prácticamente día sí, día no, o incluso lo subiré de seguido, chicos. Así que como siempre os digo, si os gustan mis vídeos, darle a like, suscribíos, seguidme en Twitter, seguidme en Facebook. Tenéis toda la información en la descripción, chicos. Instalar mi aplicación para estar completamente enterados de cuando subo Deadly Premonition, How to Survive, Seven Dice, todo, chicos. Así que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a toda la gente que sigue esta serie, que es magnífica, chicos, es magnífica, de verdad. Me lo paso muy bien jugando, así que hasta luego.